Bismillahirrahmanirrahim. MSN, BSN, third semester, unit number 1, gastrointestinal uh, disorder के MCQs हैं. MCQs number 1, which is the longest segment of the digestive system in the human body? Pancreatic duct, option B small intestine, large intestine, esophagus. तो सबसे longest जो है वो small intestine है. Option B is correct. The majority of the water from the indigestible food is absorbed in the dash, stomach, pancreas, food pipe, large intestine. Option D is correct. Which of the following glands are accessory organs of the digestive system? Adrenal gland, pancreatic isolate, gastric gland. Option D salivary gland. MCQs for what is the role of gastrin in the digestive system? Gastrin का क्या रोल होता है? To stimulate release of bile and pancreatic juice? No. Option B to stimulate gastric secretion. Option B is correct. 5. Secretin and cholecystokin are secreted in pyloric region. Option B duodenum. तो ये duodenum part में secrete होता है. 6. Which three section do the small intestine consist of? Ileum, duodenum, cecum? No. Antrum, jejunum? No. Option C rectum? No. Option D ileum, duodenum and jejunum. Option D is correct. 7. What converts pepsinogen to pepsin in the stomach by hydrochloric acid? Gastrin, intrinsic factor, पेप्सिनेज. तो यहाँ पे ऑप्शन गलत लगा है, तो यहाँ पे पेप्सिनेज है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 8. What are the 4 accessory organ of digestion? Mouth, small intestine, large intestine? No. Option B is correct. Salivary gland, gallbladder, liver and pancreas is accessory organ. 9. Where is the gastroesophageal sphincter? Between the stomach and the duodenum, between the stomach and cecum. So option C at the entrance to the stomach. Option C is correct. 10. What is the function of the esophagus in digestion? तो esophagus, it is a site of mechanical digestion? No. Option B, it transfer food from the mouth to the stomach. Option B is correct. 11. Where is bile juice formed in the human body? Bile juice कहाँ पे बनते हैं? किडनी में या absorb product of digestion? No. Participate in that? No. Option C is correct. Participate in mechanical digestion. bile juice formed in the human body, तो वो liver में बनते हैं. अच्छा, 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सिलिवरी ग्लैंड. यहाँ पे कौन सा सिलिवरी ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन डी इन्फ्रा और बेटाल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? Protection against infectious disease, secretion of digestive enzymes. Option C absorption of the end product. No. Option D segmentation. 16 a function of the large intestine is, क्या फंक्शन होता है उसका? यहाँ पे ऑप्शन ज़रा मिस्टेक हुआ है, इनका उलट पुलट आए हैं MCQs. विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल प्रिपेयर फूड फॉर द केमिकल डाइजेशन? तो माउथ, स्टमक एंड duodenum. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 13 में है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टमक? स्टमक का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल डाइजेशन, रिलीज इंटेस्टिनल गैस्ट्रिन. तो फंक्शन उसका ये होता है कि वो डाइजेशन करे. एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन? नो, वो पूरे फूड को डाइजेस्ट करता है. यहाँ पे ऑप्शन थोड़े उलट हैं. 17. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टमक? डाइजेशन ऑफ द फेट. तो फेट्स कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है यहाँ पे. 18 है द मेजोरिटी ऑफ द फेट डाइजेशन टेक प्लेस. वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो बाइल करता है, बाइल की वजह से. 19 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? का क्या फंक्शन है? ऑप्शन बी एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. फर्स्ट पार्ट में ही उसका इलियम पार्ट जो होता है ना, वहाँ तक मोस्टली उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 20 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट?
तो pancreas, option D is correct. Which of the following is made and stored in the liver cell? Liver cell में क्या stored होता है? Galactose, lactose, glycogen. Option C is correct. Fatty acids are absorbed from the gut into the structures known as. Fatty acids कहाँ पे absorb होते हैं? Lacteals में. Option D is correct. Which digestive enzymes in pancreatic juice digest protein? Trypsin, lipase, pepsin, amylase. तो trypsin, option A is correct. Disorder number stomatitis. तो what is stomatitis? Stomatitis is derived from dash word, Latin या Greek word. Option B is correct. Stomatitis is the medical term for the sore and inflamed mouth या mucus की membrane. Option MCQs 3. Stomatitis is the inflammation of gums, lips, tongue. All of option D. 4. There are main two types of stomatitis. Option B is correct. 5. Which of the following are the types of stomatitis? के कितने types हैं? 2 types हैं, cold sore and canker stomatitis. Option A is correct. 6 है, which of the following is not a common cause of stomatitis? तो उसके क्या काज हैं? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जीरोस्टोमिया, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट. कैंकर सोर इज आल्सो नोन एज एप्थस्ट अल्सर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Oral dysthesia mean irritation in mouth, dryness of the mouth, burning feeling in the mouth. Option C is correct. Oral dysthesia. 9. Herpes simplex stomatitis is caused by the herpes simplex virus type 1 की वजह से होता है. Option A is correct. 10. Incubation period of HSS herpes simplex stomatitis is. तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड मीन जब वो साइन एंड सिम्टम शो करता है तो उसका 2 to 20 days. Option C is correct. 11. All one a duty which have implant the bacterian cell for stomatitis patients. Which kind of infection to patient have occurred? तो उसको फंगल इन्फेक्शन होगा. Option C is correct. 12. The type of stomatitis which cause has mainly unknown. उसका cause unknown है तो ये उसका ऑप्शन बी एप्थस stomatitis होगा. 13. When a patient with oral cancer and have sign and symptom of bleeding, numbness, pain and white and red patches on oral cavity, no, it mostly caused this because of the viral infection. So which virus involved? तो यहाँ पे HSV टाइप 1 होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सारे सिम्टम भी बताए हैं तो वायरस की वजह डेंजरस इन्फेक्शन उसका होता है. अच्छा. 14. Include all of the inflammatory process of the oral soft tissue except those of the free ganglia. Refer to option A stomatitis. 15. A 35-year-old client has been receiving chemotherapy to treat cancer. Which assessment findings suggest that the client has developed stomatitis, inflammation of mouth, white cottage cheese-like patches on tongue, yellow tooth discoloration? No. Option C. Red open sores on the oral mucosa. Option C is correct. 16. During chemotherapy, an oncology client has a nursing diagnosis of impaired oral mucosa membrane related to decreased nutrition and immunosuppression secondary to the cytotoxic effects of chemotherapy. Which nursing intervention is most likely to decrease the pain of stomatitis? तो हम अगर उसको इसने कीमोथेरेपी की है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसका काज तो फिर क्या करेगा? रिकमेंडेड दैट द क्लाइंट discontinue chemotherapy? No. Option B. Providing a solution of hydrogen peroxide and water for use as a mouth rinse. Option B is correct. Disorder number 2. Oral cancer. Development of cancerous cells in the lips, throat, cheeks, tongue and cyanosis is known as oral cancer. Development of cancerous cells in lips और साल माउथ में हो सकता है. This is called oral cancer. MCQs. To which of the following is a risk factor for oral cancer? ओरल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर क्या है? पुअर ओरल हाइजीन, रेगुलर डेंटल चेकअप, ईटिंग अ हेल्थी डाइट. ऑप्शन डी यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट. तो स्मोकिंग की वजह से द मेन काज. अच्छा. 3. विच टाइप ऑफ ओरल कैंसर इज मोस्ट कॉमन? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट.
Fourth, which of the following disease is most often occur in people over age 40? Over age 40 में oral cancer ज़्यादा. 5. Which of the following symptoms may indicate oral cancer? तो oral cancer कौन से में ज़्यादा indicate है? White or red patches in mouth, a sore throat, difficulty swallowing. Option D is correct. All of the above. 6. What is the most common site of oral cancer in the mouth? में सबसे ज़्यादा होता है lips पे होता है. Option B is correct. 7. What is the primary treatment for oral cancer? तो उसके लिए surgery first treatment है. Option A is correct. 8. The nurse is preparing a community presentation on oral cancer. Which of the following is a primary risk factor for oral cancer that the nurse should include in the presentation? तो सबसे पहले वो अल्कोहल, उसके बाद स्मोकिंग को इंक्लूड करेगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 9. MCQs number 9. A 70-year-old patient is diagnosed with oral cancer. Being a nurse, which interventions will be you कीप ऑन प्रायोरिटी? उसके लिए प्रोमोट बेड रेस्ट करोगे, अच्छे सो जाओ? नो. ऑप्शन बी मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 10. स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी. ऑप्शन डी. 11. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अकाउंट फॉर एवर -% ऑफ ऑल ओरल कैंसर. तो मोस्टली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होगा 90% होगा. 12. Persistent white patches, a non-healing ulcer, unusual oral bleeding are symptoms of. तो ये किसका सिम्टम्स है? ओरल कैंसर का सिम्टम है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 13. When a suspicious lesion is identified, the most important diagnostic test is a biopsy. Biopsy is option B is correct. 13. For small squamous cell carcinoma localized to the oral cavity, those without spread to the neck, the most common treatment modality is surgery. Option A is correct. 14. In oral cancer, the tumor or sore affected the oral area which is made of option C squamous cell. 15. An invasive visual diagnostic procedure that is used to examine interior surface of an organ or tissue, तो उसको हम कहते हैं endoscopy. Option A is correct. अच्छा. 3. Salivary gland disorder, gastroesophageal reflux disease, तो उसका MCQs नंबर 1 है. There are how many major salivary glands? कितने मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स है? 3 मेजर सिलेवरी ग्लैंड है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मेजर द अमाउंट ऑफ सिलाइवा. सिलाइवा को कैसे मेजर करेंगे? सिलाइवा प्रोडक्शंस इन सर्टन, तो उसको साइलोमेट्री के साथ मेजर करेंगे. अच्छा. MCQs 3. साइलोलिथासिस स्टोम विच टर्म? साइलिवरी ग्लैंड स्टोन को साइलोलिथासिस कहते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 4. मोस्ट सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर अकर इन द पैरोटिड ग्लैंड में सबसे ज़्यादा होते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 5. द एग्जैक्ट काज ऑफ साइलोलिथासिस क्या है? किसकी वजह से होता है? उसका अननोन काज है. साइलोलिथासिस अननोन काज है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. साइलोलिथासिस अगर इन द सबमेंडिबुलर ग्लैंड अप टू -%, 70 to 90%. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच बैक्टीरिया का साइलोडिनाइटस? तो वो स्टेफाइलोकोकस है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन्फ्लेमेशन उसकी स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है. 8. साइलोलिथासिस इन द एक्सक्रीटरी डक्ट विच रिजल्ट इन म्यूकस रिटेंशन सिस्ट होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 9. A cyst occur under the tongue caused by obstruction of salivary gland such as cyst in ranula. Option B is correct. 10. Xylography is used to detect anomaly of salivary gland and ducts. Salivary gland and ducts. Option C is correct. 11. Bimanual palpation technique is carried out for submandibular gland. Option A is correct. 12. Xerostomia. Xerostomia is seen in all of the following except in ओरल सेप्सिस में नहीं होता, जबकि ये ऊपर जो 3 है डिहाइड्रेशन एस जॉन सिंड्रोम में होता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड? तो एस जॉन सिंड्रोम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 14. In clinical evaluation, the most significant finding of the parotid mass may
B. Accompanying. Option A. Preauricular lymphadenopathy. Option B. Facial paralysis. Option B is correct. 15. Saliva is increased by. Option A. Cholinergic drugs. Saliva increase होता है cholinergic drugs की वजह से. Option A is correct. 16. Radiation exposure and possibly smoking is a etiology of which kind of salivary gland? तो वो benign tumor की वजह से. Option B is correct. 17. The backward flow of gastric content into the esophagus is called a gastroesophageal reflux disease. Option B is correct. 18. Best nursing diagnosis for GERD patient is. Diagnose बनाओ इसके लिए. Risk for aspiration related to regurgitation. Option A is correct. अच्छा 19. 19. Siluria is a hyposalivation is called siluria. Option A is correct. 20. Esophageal Boatman mean change the cells of esophagus is called esophageal bed. Option A is correct. 21. Esophageal structure mean narrowing the esophagus. 22. Which of these is most commonly recognized as an alarm symptom that suggests potentially serious complication associated with GERD? Option A is correct. Dysphagia. 23. All of the following are the cause of GERD except pyloric stenosis. Option B is correct. Option B, esophageal insufficiency. 24. Babies and children do not develop GERD. True या false? ये false है, उनको भी हो सकता है. 25. Who is most likely to suffer from GERD? कौन से पेशेंट सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं? ओबेसिटी वाले, प्रेगनेंसी वाले, स्मोकिंग वाले. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 26. GERD is diagnosed by blood test. फॉल्स, वो ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज नहीं होता बल्कि उसको फिजिकली आप डायग्नोज कर सकते हैं. 27. बोर्ड एसोफेगस इज पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD. ये क्या है? बिल्कुल ये ट्रू है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. GERD इज क्लोजली लिंक टू विच पार्ट ऑफ कैंसर? कौन से पार्ट ऑफ कैंसर के साथ ये लिंक है? तो ये इसोफेजियल कैंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 29. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी एज़ोन सिंड्रोम एक्सेप्ट arthritis. Option B is correct. Common salivary gland tumor in children is a mucoepidermic moid carcinoma. Option D is correct. Hiatal hernia, achalasia diverticulosis, and esophageal cancer tumor. A weakened area of the diaphragm where is a portion of the stomach and lower esophagus protrude into the thoracic cavity, तो उसको हम hiatal hernia कहते हैं. Option A is correct. The most common complication seen in hiatus hernia is esophagitis. Option A is correct. What is the most common type of hiatal hernia? तो sliding hiatal hernia. Option D is correct. Hiatal hernia has how many types? उसकी 2 types हैं hiatal hernia के. Hiatal hernia are also called डायफ्राग्मेटिक, क्योंकि वो डायफ्राम की मसल वीक हो के वो होता है ना. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डायफ्राग्मेटिक हार्निया. 6. अ टाइप ऑफ एच इन विच जंक्शन ऑफ एसोफेगस अ पार्ट ऑफ स्टमक स्लाइड्स up into thoracic cavity is called sliding hiatal hernia. Option A is correct. 7. Strangulation is a common manifestation occur in rolling hernia. Option A is correct. Type of hernia in which part of a greater curvature of the fundus slides up and junctions remain in abdominal cavity is called rolling hernia. Option A is correct. 9. Which of the following can possibly cause hiatal hernia? किसकी वजह से होता है? Loss of muscle strength and tone, trauma, congenital defect. Option D is correct. 10. Which of the following lifestyle manifestations should the nurse encourage the client with a hiatal hernia to include in activities of daily living? Option B, eliminating smoking and alcohol use. Option B is correct. 11. In developing a teaching plan for the client with hiatal hernia, the nurse assessment of which work related factors would be most useful? Option B, body
mechanics used in lifting. Option B is correct. 12. The absent or ineffective peristalsis of the distal esophagus, accompanied by failure of the esophageal sphincter to relax in response to swallowing, is called achalasia. Option B is correct. The proximal part of the esophagus will be dash in patient with achalasia. वो dilate होता है. Option A is correct. 14. Treatment for achalasia include which of the following? उसके लिए बोटॉक्स, esophageal dilation, surgical myotomy, fundoplications. Option D is correct. 15. An outpouching of mucosa and submucosa through a weak portion of the muscular in the esophagus is called diverticulum. Option B is correct. Achalasia is motility disorder है. Option B. 17. Impaired peristalsis of the smooth muscles of esophagus and inadequate relaxation of the lower esophageal sphincter, तो उसको हम achalasia कहते हैं. Option C is correct. 18. All of the following are the cause of achalasia except loss of muscle tone. Option D is correct. 19. Which of the following is not the clinical manifestation of achalasia? Diarrhea. Option D. 20. The most common type of diverticulum occurring in the upper area of the esophagus in people over 60 age. उसको हम कहते हैं option D. Zenker diverticulum. 21. Diverticulum is best diagnosed by laser jet के through. Option D. 22. Esophageal cancer typically arises from the inner lining of the esophagus and can spread to nearby tissue and organ. Option C is correct. 23. Which of the following is not the cause of esophageal cancer या tumor? Underweight जो होता है ये इसका cause नहीं है. Option D. 24. What do you call a cancer that originate from the gland cells which are usually not found in the inner esophagus? तो ये इसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा. Option D. 25. Which of the following has the greatest risk of esophageal cancer? A long-standing history of ethyl alcohol and tobacco with mild dysphagia. Option C is correct. 26. All are risk factor for squamous cell carcinoma esophagus except option D, obesity, Barrett esophagus, metaplasia of esophageal squamous epithelium into columnar and distal esophagus. 27. All are the risk factor for adenocarcinoma esophagus except alcohol. Option D. 28. Common site for adenocarcinoma is lower one third. Lower one third side is adenocarcinoma. यहाँ पे हो सकता है option A. 29. Treated aggressively with the non-surgical therapy. Option B. Squamous cell. 30. Diagnosis of carcinoma esophagus are by barium swallow, endoscopy with biopsy, endoscopic ultrasound. Option D is correct. 31. Complication of esophagectomy are anastomotic leak, anastomotic structure, recurrent laryngeal neuropulse. Option D. What is true about the hiatal hernia? All hiatal hernia have symptoms. Option C. 33. A patient suffering from hiatal hernia, we instructing the patient not to eat with. Option 3. 34. The patient suffering from achalasia, we give it injections of botulinum toxin, Botox, for the purpose of to inhibit the contraction of smooth muscles. Option B is correct. 35. Diverticulum develop when the muscles between the throat and esophagus, known as cricopharyngeus muscles, are tight, cause the throat about to pouch it. Zinker diverticulum. Option C is correct. 36. Anxiety related to surgical intervention for diverticulum. Option B. 37. The type of esophagus which is found in middle and upper sections of esophagus due to smoking and alcohol
indigestion is called squamous cell carcinoma. Option B is correct. 38. When trying to diagnose achalasia, which of the following tests would show how LES, lower esophageal sphincter, resting pressures, incomplete relaxations of a lower esophageal sphincter with swallowing and no wave progressions? Esophageal manometry. Option D is correct. 39. The client has been taking magnesium hydroxide, milk of magnesia, at home in an attempt to control hiatal hernia symptom. The nurse should assess the client for which of the following condition most commonly associated with the ongoing use of magnesium based antacid. Diarrhea. Option C is correct. Chocolate, caffeine, peppermint, alcohol, and tobacco do which of the following? Directly relax the lower esophageal sphincter. Option B is correct. I think the next we'll discuss in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.